Hello everyone, Assalamu alaikum. Actually, today I'm studying about a topic from my Bengali literature book. Then I thought since I work on spoken English and English learning, I should share this topic with you in English. So I have translated this Bengali topic into English for practice. Let's get started. Basically, the total passage is explanation of this question. So, let's focus the first line. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ গানের সংকলন বা সাধন সঙ্গীত যা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচনা করেন। The Charjapad is ancient specimen of Bengali language and literature. It's a collection of songs or spiritual verses. It's composed by Buddhist Siddhacharyas. So let's repeat again. The Charjapad, an ancient specimen of Bengali language and literature. It is a collection of songs or spiritual verses which is composed by Buddhist Siddhacharyas. Okay, the next line is মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 1907 সালে নেপালের রাজদরবার রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী was discovered this Charjapad in 1907 from the Royal Library of Nepalese Royal Court. So let's repeat again. Mahamohopadhyay Hariprasad Shastri discovered the Charjapad in 1907 from the Royal Library of the Nepalese Royal Court or Raj Court. The next Bengali line is এতে পদসংখ্যা 51টি এবং পদকর্তা 24 জন। It contains 51 verses and it was composed by 24 poets. So let's repeat again. It's contained 51 verses and it was composed by 24 poets. The next Bengali line, পদকর্তারা হলেন আর্যদেবপা, কঙ্কনপা, কম্বলাম্বরপা, কান্নপা, কুকিরিপা, etc. The poets includes আর্যদেবপা, কঙ্কনপা, কম্বলাম্বরপা, কান্নপা, etc. Now focus on the main question. Number 12 নম্বরে বলা হচ্ছে চর্যাপদে কতজন কবির পদ রয়েছে? How many poets have compositions the Charjapad? How many poets have compositions in the Charjapad? Guys, hopefully you all will be benefited. That's all for the time being. Thank you so much. Assalamu alaikum.